Okay. Okay. Okay, let's get into page 72 in our book. Yeah, Born to Sing. Iniziamo con un po' di word stress, but you know, these are various steps in a life. First of all, let's see various events. If you have to put them in order up to now, of course, which order do you think is the usual, if there is a usual? Of course, the first one has to be born and the last one Yes. die. Yes. But what about all the other events in our life? For example, Annalisa, which is your personal order and what you did up to now? I hope someone wanted vabbè, my life get divorced, separated. Yes, of course. Okay. You don't have to say the truth if you don't want it. You can say, for example, for me, I had children before getting married. So my order is not, let's say, Also, anche io. you too. You too. Me too. Okay. Allora, I was born, then I go to primary school, Mhm, go to secondary school, mhm, go to the university, mhm. and during the university get a job, Okay. different, various. Very Um, close. then I have children. Probably I first. Fall in love. fall in love. Yeah. I leave school, and then I have children. I get married, and And that's it, maybe. You didn't retire yet? Mm. Did you get divorced anytime? no, Not no, yet. Not yet. Okay. no, no thanks. Okay. Retire. Pensione. Pensionarsi. Okay. Abbiamo un It's a paio, dream. It's a dream. abbiamo- Only a dream. Anna, okay, I think that's it. Yeah, probably. And you, Anna, what was your itinerary? I So was born. I didn't correct Annalisa, but trying to put all the verbs in the proper tense, that is the past. Okay. I was born, and I go to the I went and I went to primary school, Primary, primary yes. school, and then I went to secondary school, not to university. Okay. I left school. Left. Ecco, vedi. I got a job. Mhm. I fall in love, Yes. and then I got married, and then I had a child, A child. and then I retired. Yeah, that's perfect. I mean, regular. I hope
to Congratulations. die Later as possible. later as possible. Yeah, Yes. as all of us. And you, Carlo, what was your itinerary in life? It's a very complex one. Yeah, it's more interesting actually. Gossip. Gossip. I was born and I get the primary school, Yeah. the secondary school. I don't know how many times fall in love. Okay. That's Then I got to the university and I get a job. okay. Uh, Got a I job. get divorced. I You have got. a children before. I So get I think that divorced. first you had to get married before getting divorced. Yes. Pardon? You had to get married before getting divorced. You didn't say I got divorced. You didn't say I got married. Then That's yeah, important. obviously, Yeah. yes. Yes. But then I get married again, and now I am very close to die, I think. Oh no. Die. I don't say that. I wouldn't say that at all. Yeah. That's okay. And you, Anna? Maria? Okay, I be born. I was born, always, I yeah. was born. I was the primary school, Yeah, one, yeah, secondary school, yes. leave school, um, get a job, fall in love, get married, Yes. have children, Yeah. stop. And Stop. stop. Yeah. Yeah. I also get a job. You get a job immediately when you left school. Yes, you say that. So actually, I don't think there's a logical order because, for example, for me, as I told you, I had children, I had a child, and then I got married, I left a job, and then I got to university after many years, and then so I think that the logical sequence in a life is absurd because you can, yeah, you can't actually find it out. But was just to introduce to our next topics. But anyway, let's have a look to the sound O, like horse. Horse. Okay, so this is the sound of O, horse. It's the same of born, Born. divorce, fall. You see, it's written in many different ways, and I let you listen them. 4.26. Horse, or, born, divorced, fall, But we have other words here. Not all of them, they got the O sound, but some of them, they got the sound. That is very different, even if sometimes they are written in the same way. So let's try to find out which one in this group they've got the sound O. Okay, let's see together what you think. Let's try to discuss, starting from the first one, and you say, I think that it yes or no.
More, I think yes. Yes. Work. Work, yes. Yes. So let me see which one you all think that is yes. You think this one? More, You think work, this one? I say this yes. one because if I read it, you listen to the pronunciation. Work, word, yes. Small, no. Walk, 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 walk. Walk, no, I don't know. You don't know. I, The other? What do you think? Other people? walk, for me, no. You say is not. No. What about this? Words, Oh, yes. yes. Talk. Yes. Talk, no. No? Yes? Yes or no? Talk. Talk. No. Try to pronounce before Talk, deciding. talk, talk. Talk. Okay, you say no. This one? Ball. No, No? no. How do you pronounce this, Anna? Ball. Say ball? Ball. Bowl. Du ball. Alla For me, milanese. yes. You all pronounce the same, this? No, I don't know. You don't know. Ball, forse è ball. Ball. So it's the same Yes. sound. Yes. Yes. Form. Questo è form. Yes. Form. No, per me non era. Bull. No? Bull. It's not so easy, isn't it? No. Ah, no. No. Boat. No? Yes? No. Bowl. Boat. O-A. O-A. Well. Four. Yes. Word, yes. Do you all agree with this exercise? Annalisa, Anna, Carlo, what do you think? Yes. Anch'io non sono d'accordo. Non sei d'accordo con te stessa? Ok. That's good. La dice lunga questa sul Esatto. Ok, so Non è semplice, non let riesco. I try to pronounce them. Okay, and then you see you can revise or not, and then we're going even to listen to them again in the recording. Okay, so this is more, work, word, small, walk, worse, talk, ball, fall, boat, for, word. Oddio. The thing is that sometimes if after word plus a consonant like Word. here or like here or like here, you pronounce a. So this is I work. I don't work. I work. I work. The world. Look at my mouth. The word. Okay? More. Okay. More. More, yes. Talk. Ball. Oh. Okay? The shape of your mouth should change if you pronounce it correctly. So if you try to pronounce it in front of a mirror, you should see the difference.
Now, listen and try to pronounce them. 4.27. more, Work. Work. See the difference? Yes. More. Work. Okay. world, Work. Small. walk, Worse. Worse. talk, Ball. form, Bought. for, Word. Word. Okay. So you see, actually, not this, sorry. The one that I, just to resume them, sorry, okay. The one that I got the sound O are more, small, walk, talk, ball, form, boat, for. The others got this different sound that is between an O and an E. So be careful when you say I work, because I walk with a dog, and I work in a factory, okay? Two different, very clear words. Okay, that was just to point out. Now, you all know Bob Marley, and I think you all know its music. Do you like Bob Marley's music? Yes. Yes. Carlos, Yes. you do? Sure. Yeah, okay. So these are 10, now we're going to read the 10 facts about the lives of these two men, Bob Marley and Ziggy Marley, his son. Okay? And we read the introduction, and we have to understand, if we don't know, of course, which one are about Ziggy and which one are about Bob. Okay? So, I read the introduction and you read the facts. Bob Marley, 1945-1981, is often called the father of reggae, as he did more than anybody to make this kind of music popular all over the world. His eldest son, Ziggy, 1968, lived, has followed in his father's footsteps and is a very respected reggae musician. Okay, welcome, Gabri. How are you? Yes, no problem. Go, take your time. Okay, so let's read one fact each. Anna. He and three of his brothers and sisters formed a band called the Melody Makers, and they played at their father's funeral. Funeral. Yes. Do you think we are talking about Bob Marley and Ziggy Marley? Ziggy Marley. Ziggy Marley and Bob Marley. Okay. Yeah. The song. The son, yes. But we are just mentioning some facts, and you have to understand and to guess, if you don't know, if they are related to the father or to the son. Okay, so Okay. what do you think, Anna? It is related Ziggy. to Ziggy. Ziggy, you think? Yes. So let me put a Z here. Okay, Annalisa, number 2. He had 11 children with several different women. However, he only married one of them, Rita Marley, in 1966. Bob Marley. Okay, Anna Maria, number 3. He has been a musician since since he was 10, when his father bought him his first guitar. Guitar, yes. Guitar. Who is it? Ziggy or Bob? Ziggy.
Okay, Carlo, number 4. He has lived in Miami for many years with his wife Forley, and they have 3 children. Bob? Bob, you say? I think so, but I'm not sure. Gabri, number 5. He has won 4 Grammy Awards for his music, including Best Reggae Album. Ziggy. Anna? He injured his foot playing football, and he later became ill with cancer. He died 4 years later, aged 36. Bob. Of course. Ah, yes. Annalisa. He was born in a small village in Jamaica. His father was a captain in the British Army. Bob. Anna Maria? He was born in Kingston, Jamaica in 1968, and he was 30 years old when his father died. His father's last words to him were, "Money can't buy your life." Your life. Your life. Ziggy. Carlo, 9. His music was very influenced by social problems in his homeland, Jamaica. Bob? Gabri? With his band, the Wailers, he made 11 albums. The most famous songs include "No One No Cry," Bob. Bob. Little Girls. Okay. The thing you should be aware is when we talk in the verb, usually, we can, especially this is the reason why we are doing this, realize if somebody is still alive or not. Because when we use the present perfect, that means that this person usually is still alive. When we use the past simple, it means that he passed away. Because, of course, you know that the difference between the present perfect and the past simple are that the present perfect, there's still something in the actual time, whilst in the past simple, the action is gone and even the time is gone. So let's see. He and 3 of his brothers and his sister formed a band called the Melody Makers and the place at their father's funeral. So you say, I got the solution here. Okay. You say that number 1 is Ziggy, and it is, okay? Mm-hmm. He had 11 children with several different women. However, he only married one of them, Rita Marley, in 1966. And you said that was Bob, and was correct. He has been a musician since he was 10 when his father bought him his first guitar. He has been you say Ziggy, and it is because he has been means that he still is a musician. Okay? The same here. He has lived in Miami for many years with his wife Oli, and they had 3 children. So this should be, I think, Ziggy as well. Because he has lived means that he's still living probably there. But anyway, they didn't say they had. Yes, they still have. So 4 should be Ziggy. In fact, it is. And also we say that the only one husband
Was Yes, only one Yes, wife was that's it. wife, Rita. yes. Even if you don't look into the meaning, but Yes. even the content is just a contradiction, because here you say he only married one of them, Rita Marley, Marley, and then even the time in 1966, here it doesn't say the time when, but it say his wife only, so it's got another, he has to be another person for the sense, I mean. Then 5. He has won 4 Grammy Awards for his music, including Best Reggae Album. And this 5 because he has won means that he could won something more. It's not finished because I don't say he won. And now, of course, they are. Probably in the future, he could win some more. Okay? He injured past tense, is playing football and he later became ill with cancer. He died, of course, this is the past, 4 years later, aged 36, and of course is Bob. Bob. He was born in a small village in Jamaica. His father was a captain in the British Army. You see, we got always the past simple with the person that left. So 7 it is. He was born in Kingston, and we got even the year, so it cannot be Bob. But even without this, we have he was born in Kingston, Jamaica in 1968, and he was 13 years old when his father died, because this moment finished completely. His father's last words to him were, "Money can buy your life." And you say Ziggy, and this is correct for the meaning, not just for the grammar. His music was very influenced by social problems in his homeland, Jamaica, and you say Bob, and of course it is. And with his band, the Wailers, he made 11 albums. His most famous song included No Woman No Cry, Three Little Birds, and I Shot the Sheriff, and of course it was Bob. Very good. Now let's get a bit into these 2 tenses. But before doing that, because you know this book, as all the books, when you arrive at a stage, they just think that you probably have everything clear regarding the previous stage. But it's not always like this, even because I think we need always to revise a bit some of the grammar. So let's see something about the present perfect itself. Oh, Carlo, it's gone. Yeah, sometimes. Oh, from today I got the fiber at home. Yeah. So this summer I'm going to rush. Carla, are you there back? Silence. Yes, it's Silence. okay. I have to share this. Let's have a look to the present perfect initially, okay? Like it's the first time that you heard about the present perfect. I don't know which one of you remember about the present perfect. I don't care. I do it from the beginning. Okay. Have you seen his new film? Yes, I've seen all his films. She hasn't read any Harry Potter books. So you see, number 1 is the use of the present perfect when we talk or ask about things that have happened in the past, but we don't say when. Okay, so we know it's the past, but we don't. Have you ever read a Russian novel? Sarah's never worked in a big company. We also use the present perfect with ever and never. So at any time in your life or at no time in your life, especially when we are asking for experience that you have ever made or not. Have you finished the exercise?
Your parents have arrived. They're in the living room. And we also use the present perfect to talk about something that has recently happened, just now, okay? Like we could have your parent just arrived. They have just arrived. Okay, so this is the first idea when we use the present perfect. How do we form it? Of course, we have the full form of have, that means that is always have, except to the third person singular, where we are has. And with all the contraction, of course, plus the past participle of the main verb. Remember, the past participle in the regular verbs is always with ed at the end, whilst in irregular verbs is different, but is the one that you found on the third column of the paradigm. Okay, so how do you, this is a positive, negative, of course, as we have as an auxiliary verb, we don't need to use another auxiliary like do. So we just put not. So we have the full form of have plus not, have not, haven't, or has not, hasn't, plus the past participle. Interrogative, we just switch. We switched the verb, the have is on the first place, and then the subject. So instead of subject verb, we have auxiliary verb and subject. Have you seen that film? Has he seen that film? The verb that is showing the action is always the same, the past participle. And the answer, positive or negative, they are taking the auxiliary verb, that is the verb to have. Yes, I have. Yes, she has. No, I haven't. Yes, she, or no, it hasn't. Okay? And that's everything regarding just the present perfect. Past participle regular verbs are the same as I just told you, like, liked, liked, want, wanted, wanted. But the irregular verbs are different. Read, read, see, saw, seen. And then you got the list of irregular verbs. I already sent you the list with the audio as well together. Okay, but now our problem is, when do we use the present perfect and when do we use the past tense? Here with the Bob and Ziggy Marley, we already had an idea, but let's get into more deep. And we do this. And this. This one is okay. Yes. Okay. Difference between the two verbs. Have you ever been to a fancy dress party? She's seen that film twice. I've never met Nina's husband. Okay, so let's see. The present perfect actually is much more concentrated on the experience, more than on the time. So it's not important when something was happening in the past, but what was happening in the past. Okay, so you see, have you ever been to a fancy dress party?
I mean, in your life. So it doesn't matter if it was this year or 10 years ago. I want to know if you have made the experience. Okay? She's seen that film twice. It's important because that means that probably she doesn't want to go back and see that film again. So I don't care when she saw the film, but it's important that she did it twice. I've never met Nina's husband, so even if with the negation we never is something, of course you never did it, but it's important is I don't say I didn't met, because it's different if I say I didn't met Nina's husband at the party, but I met, so this is different because I say a precise moment at the party that was at yesterday's party. I never met him, not in my life, okay? And then we have two differences between bin and gun. It's not used the same as we use in Italian, because be careful, in Italian noi diciamo sono stato e sono andato quasi intercambiabilmente. Non è intercambiabile in inglese perché c'è una differenza. Mike has been to Paris, has been, è stato, vuol dire che è andato ed è tornato. Se io invece dico Mike has gone to Paris, vuol dire che è ancora lì, ok? Per cui è andato a Parigi, vuol dire sta ancora a Parigi. È stato a Parigi, anche in italiano sarebbe più corretto, però noi di solito questa differenza nella lingua parlata non la facciamo. Oddio, neanche in inglese perfetto. L'inglese così perfetto non crediate che lo parlino tutti gli inglesi, Per cui sono una di quelle cose che c'è la differenza grammaticale, ma non crediate che è sempre espressa neanche dai madrelingua. Adesso andiamo a vedere la differenza tra l'uno e l'altro. Have you ever been to Mexico? Yes, I have. Io qui sono interessata alla tua esperienza, se sei mai stata in Messico, per cui uso il present perfect. Ma quando sempre sulla stessa esperienza, una volta che io so che ci sei andata, voglio avere un dettaglio, When did you go there? I went last year. a quel punto uso il past simple, perché andiamo nel voler sapere quando è accaduta questa cosa, ok? Stessa cosa qui. Have you seen his new film? Yes, I have. Non lo so se l'hai visto o meno, per cui prima devo accertarmi che tu l'abbia visto. Esperienza. What did you think of it? Cosa ne hai pensato in quel particolare momento? A quel punto io posso usare perché so che è un'azione che è iniziata e finita nel passato ed è un past simple, quello che tu hai pensato in quel momento quando l'hai visto nel passato, e nel passato I loved it. mi è piaciuto tantissimo, past simple, ok? Per cui quello che succede, conversations often begin in the present perfect with a general question and then change to past simple to ask for or give specific details. For example, when, what, where, who, with, etc. Per cui io non uso poi il past simple solo se ti chiedo il quando, ma qualsiasi altro dettaglio mi fornisce l'idea di quando questo sia accaduto. Ok? È un po', sembra complicato, ma vi assicuro che poi alla fine non lo è nell'esercitazione, che noi andiamo a vedere subito nel nostro libro. Torniamo, per cui interrompiamo qui e torniamo nel nostro libro, ma la pagina però di grammatica, ecco qua, che è la 142, 142, in cui ci fa proprio la differenza tra present perfect o past simple. Non vi faccio rivedere questo perché è esattamente la stessa cosa che abbiamo visto nel PowerPoint, ci sono solo le domande riferite a Ziggy e a Bob, ma adesso andiamo a fare questo di esercizio
il 9C, dove ci chiede proprio di circle the correct form. Vedete? She is single since last summer. She's been single since last summer. Perché questo, attenzione, non ci dà solo il present perfect e il past simple, in questo caso mette anche il present simple, perché noi diciamo in italiano, in effetti noi diciamo lei è single dalla stagione scorsa. In inglese è sbagliato, non possiamo usare il presente così com'è, ma vuol dire che nella stagione scorsa ha iniziato ad essere single e lo è tuttora, e allora dobbiamo usare il present perfect. She's been single since last summer. E quello che ce lo fa proprio capire è proprio questo since, che ci dà il momento preciso nel passato in cui iniziò quell'azione che si sta trascinando avanti fino ad oggi. Trascinando poi nel senso di uno single sembra ancora più... non è forse quella più giusta, ma che è meglio parlare solo in inglese. Ok, Gabri, allora mettiamo qui così. Eccole qua. He left school 2 years ago. It left school 2 years ago, esattamente. Perché 2 years ago, finito. Ok, Anna, 2. Leggile anche tutte e due, poi Sì, sì, sì. Quindi I lived in Cardiff for 2 years, but then I moved to Swansea. Ah, è un posto bellissimo Swansea, è nella parte est della costa inglese, molto carino. Oppure I have lived in Cardiff for 2 years, but then I moved to Swansea. Dove sta adesso Anna? Swansea, per cui io direi I lived for 2 years. I lived. Perché? È come il since, se c'è il for, anche lì. Esatto, sia con for e con since, perché ci indica un periodo di tempo. È come se noi dicessimo sono stato a vivere a Cardiff in 2 anni, ma non ti dico quando, per 2 anni. Potrebbe essere 20 anni fa o 2 anni fa. But then I moved to Swansea. E moved lo metto al past simple perché è proprio l'azione del trasloco, che è come se fosse un'azione singola. Ok? A volte è un po' ambiguo, però cercate di arrivarci più con il concetto che seguendo la grammatica pedissequamente, perché in questo caso purtroppo non Quindi sia funziona. col since che col for Di solito sì. di solito ci va il present Ci va perfect. il present perfect, sì. Ok. Anna Maria, number 3. She lives in Florida since 2010. 2010. She's lived in Florida since 20. She's lived, esattamente, she's lived. E anche qui abbiamo un since. Yes. Annalisa, 4. My sister had her baby yesterday. No? Qual hai detto? No, questo è passato prossimo. Hai messo questo? Had? Had. È Sì, giusto? perché grazie al cielo l'atto di partorire finisce prima o poi. Ok, a un certo punto. Se l'ha avuto ieri, oggi non sta più partorendo, per cui è Ok. finito. Non vi fate ingannare da yesterday, perché è appena successo. Quindi è perché finito comunque, si è diverso. concluso. Si è concluso, per fortuna. Ok. Carlo, number 5. I work in an office. I have worked for 20 years. I've worked there for 20 years, esatto. Per cui qui ce lo fa proprio capire, molto chiaro. Because I work in an office now
and I've worked there for 20 years, and I tell you the period I've been working there. I've been working, scusate, questo è un altro verbo ancora, ma ancora non ci siamo arrivati. Ok, Gabri. The city has changed a lot since I was a child. Okay, has changed a lot since I was a child, so it's continuously changing, probably still changing now. Anna? They're divorced now. They have been married for 10 years. Be careful, because Ecco. they are not married anymore. They are divorced now. If I say Ma so, anche qua è un periodo. no, attenta, perché io ti dico che oggi sono divorziati, non sono più sposati, per cui il periodo in cui sono stati sposati è È finito, finito. non prosegue. Se io dicevo they are a couple and they have been married for 10 years, intendevo che ancora sono sposati. Però scusa, il secondo, quello che abbiamo messo I've lived in Cardiff for 2 years, adesso non vive più a Cardiff. Anche a me non ricordo. Cioè, comunque, per 10 anni sono stati insieme questi, poi si sono divorziati, però per i 10 anni è un'azione che È questi un po' fanno. come questo qua che prima Esatto. In viveva a Cardiff. effetti avete ragione voi due, avete proprio ragione. O è un modo di dire, No, 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 no. Allora, I've lived in Cardiff for 2 years, but then I moved. In effetti, forse il 2 si potrebbe dire sia l'uno che l'altro modo. Mentre in questa è In questo caso è necessario, finita in questo proprio, caso è ok. proprio finito. Qui c'è il fatto di lived che ancora stai vivendo, ma qui parliamo proprio di abitare un luogo. Per cui in effetti, then I moved to Swansea. Qui dice un periodo di tempo. Però c'è il fatto che ci dice il periodo di tempo, no? Però dice il Non tempo, 2 possiamo. anni. dopo lo dice. Lo so, però io ti dico che oggi siamo divorziati, è finito quel tempo. È un periodo di tempo, ma they were married, per cui l'azione di essere sposati è durata 10 10 anni, è anni. finita. Forse perché l'ha messo prima? No. Mettendolo prima dice subito che adesso non sono più sposati. Sì, in questo caso è proprio chiaro, no? Però, ripeto, lo trovo ambiguo anch'io. Questo, come vi dicevo, vuol dire che le persone a volte ne usano uno al posto Al posto dell'altro e dell'altro. viceversa. Mentre nei casi che sono chiari è proprio impossibile. Dovete solo stare attenti a non usare troppo questo present perfect, proprio per quello che vi dicevo l'altra volta, siccome noi il past simple, cioè il passato remoto, noi non lo usiamo più, ci viene spontaneo quando ancora traduciamo un po' mentalmente dall'italiano all'inglese, usare il present perfect in modo un pochino esagerato, eccessivo. State sempre attenti, io direi che la regola principale da seguire è stare attenti se l'azione e il tempo sono finiti. Io mi ricordo che quando mi dissero questa cosa, quando studiavo a Londra, azione finita, tempo finito, past simple. Azione o tempo ancora non finiti, present perfect. Io con quell'idea semplice e generale sono andata avanti e sono arrivata qui, facendo ogni tanto, facendomi delle domande, perché casi come questi in effetti ti mettono abbastanza in imbarazzo linguisticamente, però poi cerchi di uscirne fuori, ma la cosa importante è usarli entrambi nel modo, diciamo, basico giusto. Poi queste sono cose che se tu avevi detto
I lived in Cardiff for 2 years, va bene uguale, a meno che stia facendo Infatti un'esame. io avevo sbagliato, avevo detto I lived proprio perché pensavo che adesso non vivo più lì. Bravissima. Avendo fatto Allora, questa, ho considerate sbagliato. questi, questo lo dico soprattutto per le persone che affrontano gli esami, questi casi in cui c'è ambiguità, non è che c'è ambiguità che per voi, perché, oddio, voi l'avete capita subito, un altro studente magari non l'avrebbe neanche notata, ma l'ambiguità c'è e non vengono mai menzionati negli esami. Proprio Per perché sono evitare di... quei casi in cui io ho visto professori accapigliarsi. infatti. Perché sì, perché poi sai, alla fine dipende, ah, ma io ho studiato in quei testi in cui dicevano, poi la lingua si evolve, per cui chi fa gli esami stia tranquillo perché queste cose così ambigue non capitano mai. Per cui seguite sempre la regola basica Base. generale. Va bene. Ok, vediamo l'ultimo, Annalisa. Allora, I met Sandra when I was at university. Allora, tu hai detto I met Sandra when I was at university, che è giusto, perché I met in questo caso vuol dire conoscere, no? È proprio l'azione del conoscere. Della prima volta, No, giusto? bravissima. E quando stavo all'università, evidentemente lei non è più all'università. E questo è corretto. Andiamo a vedere questi invece che ci fa di nuovo. Qui li avevamo un po' tutti, qui invece abbiamo solo il present perfect o il passivo. Io continuo, qua mi hanno fatto questa notte le zanzare, mi hanno fatto delle costellazioni sulle mani perché ce le ho tutte punticchiate, è una cosa incredibile, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì, tutta la mano. Di qua meno. Ah, perché io dormo così, ecco. Non capivo. Ma tu sei mancina, Paola, no? No, però Ah, faccio tante cose con la sinistra. eh? Tipo Ma il stirare. computer così qua usi la destra. Il computer, il mouse lo tengo a destra. Destra. Ah, Sì, ok. sì, il mouse sì. Le chiavi, ad esempio, apro sempre con la sinistra, l'orologio lo porto a destra. Sì, Sì. però scrivere, ad esempio, non sono in grado di scrivere. No, meglio negata con tutte e due. Sinistra. Cos'è che fai con la sinistra? Mi ha chiesto se calcio il pallone, ho detto sono negata. Ha detto sì, sì. Ho fatto così e mi è partito il piede sinistro. Piede sinistro. Ok. E c'è anche una bella Allora, lezione sui di destri destra e sinistra. Sì, l'abbiamo fatta. Non L'abbiamo mi ricordo fatta. a che livello l'abbiamo fatta, vero L'abbiamo Anna? fatta, sì. Forse a livello precedente, non mi ricordo. Right and left. Right hand Left hand. side, left hand and right hand. Semplice, molto semplice. Sì, Ok. l'abbiamo fatta neanche tanto tempo fa. Ah, beh, allora può darsi che la ritroviamo da qualche parte. Allora, abbiamo 3 brevi conversazioni. Vai Carlo, parti con la prima. Where does Rob live now? Live, In Madrid. now, aspetta, metto questo qui. In In Madrid. Madrid. In Madrid. How long has he lived there? Has he lived there? Perfetto. How long has he lived there? Vai avanti. For 3 months. He arrived. No, They, moved. No, moved. they moved in September. There in September. Esatto, vedete, qui in effetti fa la stessa cosa, nel senso che ci dice prima how long has he lived there? Per cui io ti chiedo l'esperienza della vita lì, quanto tempo c'è stato, il periodo di tempo, ed utilizzo il present perfect. E poi nella risposta io dico he moved there in September e descrivo proprio l'azione singola del trasferimento, del trasloco. Move è proprio traslocare e anche commuovere, attenzione. Mhm. Sì. That film was very moving and I moved to tears. Moved to tears vuol dire proprio commosso fino alle lacrime. Ok, Annalisa, sì, number 2. Allora, when did Picasso die?
Brava. Poi, allora, in 1977 in Paris, I think. How long has he lived in France? Attenta. Perché Faccia la fregatura. No, Picasso è morto. Per cui tutto ciò Ah, Ah, ok, è tutto quello che vero. c'è al passato, ok. How long did he live live in France France? for a Allora, long poi continua time. for a long time. He lived Spain when he was 25. E? Lived, No, left, left, esatto, left. left Spain. Esatto, bravissimo. Gabri, Ha lasciato la Spagna. esatto, ha lasciato la Spagna, per cui lasciò la Spagna quando aveva 25 anni. My brother and his wife get on very well. Via di loro. How long? How long? Già dicendoti così, get on very well, noi sappiamo che stanno ancora Ancora insieme. insieme. Mm. Quindi, how long were they married? How long have they been? Have they been married? Perché ancora lo sono, no? Have they been married? They have married since 1995. They've been married perché è be married, non è marry il verbo, ma è be married. Essere sposati, attenzione. È come quando si nasce, be born, esatto. Brava, brava, sì, sì. They met at university. They met in questo caso perché è l'atto di conoscersi la prima volta. They met at university. Really? Really? Cosa è? Questa università? Questo università? L'incontro, no? È riferito all'incontro. Quindi it, no, quello che mi Brava. Ok. It was. It's a question. Was it that in Paris? Non c'è bisogno di it perché hai detto. Was that in Paris? That mi funge da soggetto. Ciò. Sì, sì. Really? Was that in Paris? Ok? Vi è chiaro? Vi mando un esercizio ulteriore da fare con questa differenza tra il present perfect e il past simple, perché l'uso dei due verbi è piuttosto semplice quando è da solo, è considerato da solo. Naturalmente, quando invece dobbiamo metterlo come una scelta, allora possiamo un pochino confonderci. E adesso vi mando un paio di esercizi che sono presi sia dal livello precedente, perché considerate che questa parte grammaticale, per cui il present perfect e il past simple e poi il raffronto tra i due, viene già proposta a livello precedente. Però qui ci si ritorna e si approfondisce, aggiungendo anche dei dettagli in più, come ad esempio il fatto dell'esperienza che è più importante. Non tanto, non si va a guardare tanto il tempo che è presente, il tempo che è passato, eccetera, ma si vanno ad aggiungere delle cose oppure il gone and been. Per cui io vi mando un paio di esercizi da fare direttamente sul telefonino che vi danno subito la risposta. Fatti tipo questi, però insomma di solito non dovete neanche scrivere, dovete solo cliccare e vedete se nella verifica di questi esercizi vi siete trovati bene. Se così non fosse, la volta prossima ci ritorniamo su, perché lo sapete che io la grammatica non è che voglio farvi una testa tanta, ma ogni tanto qualcosa Serve. bisogna fissarla un pochino più che altro, dopo che l'abbiamo messa un pochino in pratica. Ok? Ok, Ok. perfetto.
Give you a kiss and I see you next time. Namaste. Ok, namaste. Ciao. Ciao, ciao, Ciao. ciao. Bye bye.